İyi akşamlar İFSAK TV izleyicileri. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz İFSAK Kısa Film Festivali devam ediyor. Dün başladık gösterimlere. Cumartesi günü ulusal yarışmanın ödül töreni var. Ulusal yarışma bu yıl 43. kez gerçekleştirildi. Festivalimiz de 29 yaşında. Cumartesi günü saat 5'te ulusal yarışmanın ödül töreni var. Pazar günü seçimlerden dolayı herhangi bir etkinliğimiz yok. Pazartesi günü de İFSAK binasında, İFSAK'taki salonumuzda ödül alan, ulusal yarışmada ödül alan filmleri göstereceğiz ve bu yılki festivalimiz sonlanmış olacak. Söyleşilerimiz de var programda. Bu arada yarın akşam İFSAK salonunda anısına bölümünde Ayhan Ergürsel'in filmlerini, kurguladığı filmleri izleyeceğiz. Ve gene İFSAK TV'den onun anısına yapılacak olan söyleşi gerçekleşecek. Film gösterimleri İFSAK'ta olacak ama söyleşi İFSAK TV'den çevrim içi olacak. Perşembe akşamı yine İFSAK'ta olacağız ve Barış Celiloğlu'yla Karantinada Mahsur projesi üzerine oyuncularının da katılımıyla, konuklarımızla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Cuma günü Budapeşte Kısa Film Festivali Program Direktörü Zalan Bata bizimle beraber olacak ve festivalle ilgili bize bilgi verecek, Macar filmleriyle ilgili bilgi verecek, festivale katılım koşullarını konuşacağız. Cumartesi günü de saat 2'de Fransız Kültür Merkezi'nde set fotoğrafçılığı üzerine bir masterclass'ımız olacak. Yunanistan'dan Nikos Nikolopoulos katılacak. Kendisi Angelopoulos ve David Cronenberg'le filmlerinde set fotoğrafçısı olarak çalışmıştı. Her iki yönetmenle çalışma deneyimleri üzerine bir masterclass gerçekleştirecek. Saat 5'te de Fransız Kültür Merkezi'nde ödül töreniyle cumartesi gününü bitirmiş olacağız. Şimdi bu akşam iki tane konuğumuz var. Daha önce biz Ceylan Özgün Özçelik'in katılacağını duyurmuştuk ama programındaki bir değişiklikle, son anda gerçekleşen bir değişiklikle katılamıyor. Bu akşam bizimle birlikte olamıyor. Barış Celiloğlu'yla da Perşembe günü tekrar projesi üzerine İFSAK'ta konuşacağız. Ama bu akşam İran'da doğmuş, İran'da büyümüş, daha sonra Paris'te yaşayan bir yönetmen olarak Afsaneh Salari ve Türkiye'de, İstanbul'da yanılmıyorsam doğmuş. Öyle mi Barış Celiloğlu? İstanbul. Ben aslında Elazığ doğumluyum. Öyle mi? Ama İstanbul'da büyüdüm. Evet. Evet, İstanbul'da. Babam Evet. ve annem orada varmış ve ben orada Evet. doğmuşum. Elazığ'da ailem. Evet. Ama Elazığ'ı bilmiyorum. İstanbul'luyum. Tamam. Ama İngiltere'de de yaşayan, İstanbul, Türkiye'de de yaşayan böyle farklı ülkelerden kadın sinemacıları konuk ediyoruz. Böyle bir kısa giriş yapmış olayım. Şimdi söyleşimiz İngilizce gerçekleşecek. Evet, Afsaneh de İngilizce konuşacak, Barış Celiloğlu da İngilizce konuşacak. Biz Türkçe çevireceğiz. Bu arada Sinan Okan Çavuş Yönetim Kurulu'ndan Sinema Birimi Koordinatörü, Ayten Ünal İFSAK Sinema Biriminden. Ayten YouTube'da eğer yorumlar ya da sorularınız olursa onları takip edip buradan bize katkı yapacak. Bu şekilde ben çok kısaca Afsaneh'e de bunları çevireyim ve ondan sonra da söyleşimize başlayalım. Welcome everybody. Afsaneh, it's a pleasure to meet you again online. Some years ago, Afsaneh was our guest in our festival. We have seen the movie she has made with Afghan musicians in Iran, in Tehran. And then we had a short talk again with her. It was an online talk, and it was in İFSAK TV. And I gave a brief information about our festival, about our movies, and about our panel discussions, what we are going to do in other days. I thank you very much to be with us this evening. And let's begin to discuss about being a women cinema person and what are the advantages, disadvantages, and how do you find your courage to make movies or to be in art?
your experiences in different countries. We can go to France, to Iran, Turkey, and we can discuss about your experiences. So, Afsaneh, would you like to begin about telling us how did you begin to make movies? Yeah, thank you so much, Berna. Hi, everyone. Thank you so much, İFSAK, for having me on this panel. So for me, it started in a very classic way. I started making movies through going to film school. I'm actually one of those people who've done a long time in film school. I've done 8 years of film school, 4 years in Iran, where I studied editing, 2 years in France, and then I did 2 years also in Doc Nomad's documentary directing, which is a joint master's. So a big part of my learning has been through going to film school, but then also to meet a lot of people and creating a network with whom I still continue to work on. And I'm big part of my collaborations in cinema includes people I met during those years in film school. So as I started in Tehran, I was 18 years old when I went to this film school. It was very difficult also to pass the entry exam. And we've been always told from the beginning, I mean, it wasn't like in a very, how do you say, in a very official manner, but you could have heard this from different people, from different teachers at film school, that for women it's better to edit. And if you're a woman and if you want to have a career in filmmaking, you're better set behind the editing table as an editor, because you don't have to go on shooting sets. You don't have to like be away from your family during like trips, like work trips. You can have your studio at home, and probably that's a better way for a woman to be in the film industry. Just a question, are you going to translate this to Turkish? Yes, I will translate into Turkish. Then I'm going to stop now. Yeah, okay. Afsaneh film okulunda İran'da başlıyor Afsaneh'in sinema macerası, sinema dünyasına girişi. 8 yıl okuyor. 4 yıl İran'da kurgu üzerine, daha sonra 2 yıl belgesel üzerine. You have been educated 2 years for documentary in I miss it. I had like 2 years in France, documentary creative directing, and then I had 2 years in Doc Nomad's masters. That was documentary directing. 3 years creative editing, you said. No. 4 years editing in Iran. 2 years creative directing, and then 2 years documentary directing. 4 yıl İran'da kurgu üzerine okuyor, 2 yıl yaratıcı yönetmenlik üzerine okuyor, daha sonra da 2 yıl yaratıcı kurgu üzerine okuyor. Dolayısıyla eğitimini sinema üzerine alıyor. Ama burada söylediği çok önemli bir şey var ki 18 yaşında Tahran'da sinema eğitimi alıyor. Kadınlar için kurgu masasında oturmanın daha cazip bir şey olduğu öğretiliyor. Yani okuldaki öğretmenler de böyle söylüyorlar. Bu arada ne olur eğer bir şeyi atlarsam Sinan, Barış beni durdurun, ekleyin. Not alıyorum ama atlayabilirim. Bu söylediği tabii ki çok önemli. Yani kadınlara biçilen rol sinema dünyasında kurgu masasında oturmak. Çünkü yani orada da odaya ve eve kapatılma söz aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Kalınız evden, sanki kadınlar evden çıkıp başka bir yere gitme isteği duymazlarmış gibi. Evet. Kurgu masasıdır. Yes, my friend Sinan and Barış says that as if the place of women is inside the walls of the homes. Yeah, it's very much something indoor, right? Indoor, yes. If you want to do a career, it has to be indoor, because when you edit, you're also somehow inside four walls, right? Yes. Yani kariyer yapmak istiyorsanız bu içeride olacak bir şey. Böyle söyleniyor, böyle kabul ediliyor. The editing table after the kitchen. I couldn't hear you well. Ben de duymadım hiç Sinancığım. Kadının yeri
mutfaktan sonra kurgu masasıdır dedim. Yes, after, yes, You yes, can yes. alternate between cooking, Yes. cooking a food and cooking a film. Yeah, yes. Yemeği pişirmek, filmi pişirmek dedi Afsaneh. Şimdi the style of this talk panel is going to be like this, like stream of consciousness. So if you remember something, you say something. Barış, if you remember something, Sinan, the same. And our audiences, please join us. If you remember something, please write on comment part in YouTube so that Ayten will tell us and we will speak about it. Bu söyleşinin tarzı böyle bir bilinç akışıyla gidecek. Aklımıza geleni söyleyeceğiz. Aynen şimdi yaptığımız gibi. Siz de lütfen izleyicilerimiz YouTube'un yorumlar bölümünden bize katılın. Yorumlarınızı yazın, sorularınızı yazın, düşüncelerinizi yazın. Bizimle paylaşın. Ayten bunları aktaracak. Yes, how did you cook this food? So for me, when I was in Iran, I thought I'm going to be an editor, and I was already, like, when I was at university, I was also working in TV, in Iranian TV, as editing assistant. But then I went to France to study further. First, it started with a workshop, like a 3-month workshop in documentary directing, and it was there that I realized actually my true passion is directing and documentary directing. So this is how my, let's say, real path in filmmaking somehow started. I started making documentary movies. Of course, in the beginning, I was very influenced by documentary tradition in France. But then soon I realized that I want to experience also my own style. I want to, like also experiment with this medium in cinema. And years later, let's say like a few years before, like I thought, okay, maybe I stopped editing because I thought it's not really my passion. But then I understood to what extent, as a documentary filmmaker who also films her own film, I'm also a cinematographer on set, I realized how important it is to edit and know editing. And I went back to editing this time through this acknowledgement of how important editing is when you shoot your own film. And now my day job, my career that helps me pay the rent or pay the mortgage is editing, actually. So I actually do edit, and I do have a studio in my home, in my house. And it happens to me also to cook. When I'm editing, I come to the kitchen and I edit something and I cook something and I eat. But this is in a way a choice I went back to consciously, not because I have to stay at home edit. And when I go on shooting and when I travel to shoot, I can be away from home for 3 months and work. So yeah, this is where I am in terms of my position as a filmmaker, as an editor, and I let you translate for audience. Okay. İran televizyonunda kurgu asistanı olarak çalışmaya başlıyor. Ama daha sonra Fransa'da 4 ay bir workshop alıyor. Ve esas tutkusunun belgesel yönetmenliği olduğunu fark ediyor. Yönetmenlik olduğunu fark ediyor ve belgeseller yapmaya başlıyor. Belgeseller yönetmeye başlıyor. Gene bir kısa belgeselini biz İFSAK Kısa Film Festivali'nde izlemiştik. Portekiz'de ölü bedenleri cenazeye hazırlayan bir evle ilgiliydi belgeseli. Bizim festival izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ama bütün bunlardan sonra aslında kurgunun da tutkusu olduğunu fark ediyor. Ama bu sefer bilinçli olarak. 3-4 ay evden çıkıp uzaklarda çalışabiliyor ve bilinçli olarak kurgu yapıyor. Yani kurgudan para kazanıyor. Yani bu kadın evde otursun, kurgu masasında otursun diye değil. Bilinçli bir şekilde kurgu yapmak istediği için, kurgudan zevk aldığı için. Barış,
Would you like to speak from your side at this moment? Duyamıyoruz ses. Sorry. In terms of how I started, you mean? How I started off? Yes. Yes. All right. First of all, I can't really call myself a film director. I must really emphasize that because I didn't study filmmaking like my colleague here, Afsaneh, but I studied theater. And I was a stage director and actor for years. I've been directing for almost 25 years, and I've been performing even more than that. But this pandemic, I think, forced me into working in the digital medium, like many people. I would have never thought, in my wildest dreams, I would one day make a film, a short film or something similar to that. And but once the pandemic happened and we started thinking about, doing something dramatic by using digital work, I found myself working in it. I found myself, making small films and working with visuals. And it was an amazing experience. And now I can say that I've learned a lot, definitely, because I spent almost a year in the editing studio with a professional, very experienced editor. And he edited it, but I was with him throughout the whole process, and I learned a lot. So now I feel, and I realized that I could actually make short films. So I will continue from now on. I have other projects in my head, and I'm gonna hopefully continue making films. But this was quite an unusual experience for me, I must say. Yeah. Okay. Barış aslında film yönetmeni diyemem kendime diyor. Unutursam bir şey lütfen hatırlat. Aslında tiyatro çalıştı. 25 yıl yönetmenlik yaptı, oyunculuk yaptı. Değil mi? Tiyatroda oyuncu olarak çalıştın. İngiltere. Evet. Ama pandemi döneminde bu projeye başlıyorsunuz. Ve karantinada mahsur olarak bizim festivalimizde de gösterdiğimiz. Bir yılda kurgu masasında çalışıyorsunuz bu proje için. Ve bu değişik filmlerden oluşuyor. Ve bundan sonra da kısa film çekebileceğini düşünüyor, değil mi? Çünkü bu projede monologlarla çalıştım ama bazıları kısa film oldu. Yani Zoom üzerinden ya da sürekli direktif vererek başka ülkelerden insanlarla, yani onlara mesela deniz kenarında çekim yapmalarını söyledim. Yaptıkları zaman yönlendirdim. Nasıl görseller istediğimi tasvir ettim vesaire. Onlar bana görselleri yolladılar. Oradan seçtim, tekrar yaptılar falan. Grenli geldi, tekrar yapıldı. Her şey 5'er kere, 10'ar kere çekildi. Ve sonuçta aslında çok daha zordu tabii. Yani ben o mekanlarda değildim. Zoom üzerinden gitti her şey. Ama ben kafamda montajını yapıyordum zaten. Yani şurasında şöyle bir resim istiyorum, burasında şöyle bir görsel istiyorum diye. Sonuçta birkaç tanesi bayağı kısa film oldu. Hepsi değil ama bazıları kısa film oldu. Çok uzun bir proje biliyorsunuz. During pandemic period, she worked through Zoom to shoot to make these shootings. Some of them are short movies, some of them are not. And of course, it must be difficult to work
through Zoom to Yes. make a project. Yes, and I must add that I was really lucky because the professionals from those countries, the actors, the visual artists, they were so talented and they helped me a lot. You know, I brought the teams together, but those people, if they were not the ones that, you know, that if they didn't contribute that much, it wouldn't have been that good. They were amazing. I mean, I was asking them to go and, you know, shoot stuff in the wilderness somewhere in the forest or by the mountains or by the sea. And they were finding the best location and they were going there with their cameras and doing it, you know, and they were so talented, these people. So I really feel blessed. And, you know, I was very lucky as well. They are amazing artists. So, yes. All happened during the pandemic. Yes, Lockdown. yeah, it was lockdowns as well, Yeah. you know, so there was nothing around. So they were able to go out and shoot the film. Yeah, they were going out because I was asking them to shoot some visuals from the cities, like from Moscow, St. Petersburg, from Spain, from Greece, so that I could have the feeling of the lockdown. There was nothing in the streets. The same with New York. You know, the piece that is about America, the monologue. I needed visuals from New York, and a friend went out and she shot the streets, which are empty, you know, and it was so good. The same with Moscow. It was just deserted, you know. Moscow looked so... Do you remember? You must remember those bits. Yes, you know, yes. Poets. It's you know, those visuals were so good. So I was very lucky. The idea was mine, but they did the shooting so well, my colleagues. Barış kendisini çok şanslı hissediyor. Çok yetenekli insanlarla çalıştığını söyledi. Ve bütün o pandemi döneminde Moskova'da, New York'ta, St. Petersburg'da, değil mi? Farklı ülkelerde, farklı şehirlerde herkes evlerine kapanmışken, sokaklarda kimseler yokken bu insanlar çekim yaptılar. Fikir Barış Celiloğlu'ndan çıktı. O onlara zaman zaman ormana gidin, zaman zaman vahşi alanlara gidin dedi. Oralarda nasıl çekeceklerini söyledi. Ve pandemi döneminde Zoom üzerinden, internet üzerinden bu projeyi gerçekleştirdiler. Çok yetenekli ve çok işe de inanan insanlar herhalde bunlar, değil mi? Yani hep beraber. Evet, ülkelerinin çok iyi yazarları, çok iyi oyuncuları, çok iyi görsel sanatçıları. Evet, Yani... evet. Bu yüzden kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Hepsi pandemi döneminde çekildi bu arada, bütün eserler. 2 karantina döneminde çekildi. Evlere kapandığımız 2 karantina dönemi. During 2 lockdown period, she has made this project. So I would like to say that even if we are locked in the among the walls in our houses, there is not any how can I say, we cannot lock our brains. Yeah, also you always find when you find yourself limited, you also find ways to be creative now. Yeah, of course, yes. This is what we always say about Iranian cinema, that because it's such a like difficult situation with a lot of rules and permission and censorship, that at some point filmmakers find themselves like finding a lot of metaphors, like being super creative. I think that's one of the reasons Iranian cinema has found a certain language, isn't it? I think it also comes out of like all these limitations and yes. The way, Barış, you have found like this amazing way to also experience this medium now, the medium of short film,
Exactly, because of pandemic and because of the Yes. lockdown, shows to what I would have extent. never, I'm telling you, I would have never dared to do anything to do with cinema or Yeah. anything visual or digital. I was a Yeah. stage director and I always worked on stage. So I would have gone on like that, you know? Yeah, But yeah, this made me explore something very new. And exactly. I love it. Yes. Yeah, that's very, very interesting. I mean, I think in the end it's all about, because now I imagine we have young audience also in our in like watching us. I think it's all about being inspired as well, no? When you're a creative person and you're inspired and you try to keep yourself inspired, then no matter the situation, you always find a way to express yourself. Sometimes it can manifest itself in a different medium. Sometimes it can be as small as just a drawing, but you keep yourself being inspired no matter what the situation is. And I think that's really important, that like we do not adapt ourselves to the situation, but we always stay express ourselves in ways which for you it worked in a completely new medium, which is amazing. Burada ben son söylediklerini tam duyamadım çünkü internette bir sorun oldu galiba, kesik kesik geldi. Ama ilk başta tam burada limitlerin insanları yaratıcı kıldığının bir örneği oldu aslında bu pandemi dönemi ve bunu tabii İran sinemasına bir gönderme yaparak uygulanan sansürlerin aslında işte bir yandan da yaratıcılığı arttırdığı, metaforların oluşturduğu ve İran sinemasının dilini oluşturduğu üzerine bir görüş belirtti Afsaneh. Barış da evet, yani bu pandemi dönemi olmasaydı ben böyle bir dijital proje yapmayı cesaret edemezdim mi? Aklıma bile gelmezdi dedi. Ama son söylediklerini ben duyamadım. Afsaneh'in son söylediklerini. Sinan. Ama dondu biraz orada. Afsaneh. I think there was a problem with the connection. From my side? Yes, I couldn't hear what you said. The last seconds. Yes. Yeah. What was it? How like when was the last thing I said? We got the idea. This whole thing reminds me of Lars von Trier. He made a film, Five Obstacles, if you can remember, or if you have watched it or not, I don't know. But the whole concept of the film was these limitations. He works with a famous and old school Danish film director, quite an old one. He asks him to make 5 very short kind of experiments, but each time he sets an obstacle. One time he asks the director to shoot only 11 or 19 frames. Only 11 frames and not longer than that. And in the end, we saw, spectacular shots. Each time he overcame the obstacle in a way without breaking them. So the obstacles or the limitations or these kinds of things may be the fuel of imagination or creativity. That's why you're right. And the same thing is valid for the humor, I guess. That's why it's not surprising to see humor flourishing in autocratic countries. Sinan, ben dinleyemedim senin söylediklerini. Lars von Trier'le ilgili bir şeyler söyledin. Bahsettim. Bunların bana Lars von Trier'in bir filmini hatırlattığını söyledim. 5 Engel diye bir filmi var. Eski ve çok ünlü bir Danimarkalı yönetmenle birlikte çalışıyor. Onu da çok ondan şöyle bir proje yapıyorlar. 5
film çekecek, çok kısa film ve her seferinde bir engel koyuyor önüne. İşte bir tanesinde ne diyor? 11 frame'den daha uzun plan çekemezsin diyor. İşte bir tanesinde yapay ışık kullanamazsın diyor. Canlı doğal ışıkla kullanacaksın. Bu şekilde 5 konuda konusu serbest. Ona göre kendi şey yapıyor. Çok ilginç sonuçlar çıkmıştı ortaya. Yani engeller bir taraftan da yaratıcılık, körükleyici, cesaret verici işlevi de olabiliyor. Özetle bunları söyledim. I think we must always on the positive side, and we must always think about the courage, even if there are limits or obstacles, even if we are locked in our homes during like pandemic period. If we are focused on our positive side and our courage and our creative side, we can create artworks. And so we can be positive and we can be happy. I would also like to add something about, I think limitation can work. I mean, it can lead to creativity if the fuel is already there. So I think for a young filmmaker, for example, for a young artist, I think it's very, very important that a young filmmaker tries as much as possible to nourish themselves, to fuel themselves with anything that can be inspiring. Like, I think creativity is not born like this. I don't think we are born creative. A part of our imagination is cooked by being in a situation, by seeing artwork, by meeting inspiring artists, by reading poetry, by reading literature, by watching good films, by going to theater, like to really nourish yourself, nourish your soul, nourish your imagination. So once you want to produce something, once you want to express something, then it's as if like your unconscious is ready, you know, to give back, to flourish, to blossom. I think that's important, that we do not limit ourselves when we want to feed our imagination at first place. Evet, çok önemli şeyler söyledi Afsaneh. Kendimizi beslememiz gerekiyor. Eğer bir şey üretmek istiyorsak, yani bu limitlerin, sınırların yaratıcılığa yönlendirilmesini istiyorsak kendimizi beslememiz gerekiyor. Tam dedi, asıl o çok önemli. Hiçbirimiz doğuştan böyle yaratıcı doğmuyoruz dedi. Evet. Yaratıcılık zamanla aslında çocukken, gençken sanatı görerek, okuyarak, işte film seyrederek, oyun seyrederek, her neyse sanatın her dalıyla haşır neşir olarak imagination, yani hayal gücümüz, gelen gücümüz gelişiyor dedi. Evet. O çok doğru. Yani çünkü tabii bunlar çok derin konular ama hani böyle doğuştan illa geldiği iddia edilir ya, aslında bunu ben de şeye bağlamak istiyorum. She said that that nourishment of the soul is very important. You see artwork and you read literature, and that's how your unconscious gets ready, and I totally agree with that. And I'd like to link that to women artists and women filmmakers or women theater makers or, artists, because, we are here as women artists, and because of those limitations for our gender as well, especially in our, in certain countries, every country in a way, up to a certain point, that you do not have that kind of exposure as male artists. And then, you need to work harder, and you need to make more effort, and you need to work 2-3 times as much.
you know, I'd like to link that to that. I think it's really important that, you know, your soul is nourished first, it's exposed to art, you are free to explore, then you start producing. And with women artists, it can be sometimes quite hard because you're always told it's not for you, you know, it's a male job. It's or you're not good enough. No, you cannot. Yeah, you're not good enough. Yeah, although you are far better, you are ignored, and you know they do not want to see what you do or what you want to say. And I really think it's very much related what you say with being a female artist. It's always quite hard, much harder. Evet, kadın sanatçı olmak biraz daha zor. Tam da, Efendim? tam da bu Afsane'nin söylediği. Evet. Yani daha çok beslenmek gerekiyor bir sanata. Yani o sanatı bol bol görmek, okumak, okuyabilmek gerekiyor. Orada size bir yer açılması gerekiyor. Fırsat verilmesi gerekiyor ki siz de o bilinçaltınızda biriken şeyleri üretkenlikle ortaya çıkarabilirsiniz. Ama kadınlara işte hani daha çok evde otur ya da şunu yap bunu yap dendiği için o çok daha zor oluyor. Çok ciddi bir mücadele gerektiriyor. Yani. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Peki siz bu mücadeleyi nasıl yaşadınız? Bazı deneyimlerden yani bazı yaşadığınız zorlukların nasıl üstesinden geldiniz? Kendinizi nasıl beslediniz? Çok kişisel bir örnek olarak sormak istiyorum. I have asked personally, how did you overcome these obstacles? What did you experience as a woman artist and about these limitations, and if you have been ignored, some personal and real experiences I would like to hear. Me personally, I think soon I realized that, especially for making films, when I'm on the set, when I'm on the shooting, I soon realized that I have to learn myself. İnternet dondu galiba. I cannot hear you. No, you don't have me? Is it breaking down? Is the internet breaking down? Yes. Yeah. I don't know what to do. I mean, do you want me to? Yeah, I don't know. We can hear. Is it fine now? Yes. Yeah. Berna, is it fine for you too? Yes, but sometimes it's cut. Sinan, if you hear better, maybe you can translate. Aynısı. Sonlara doğru şey yapıyor. Kesinti oluyor. Shall I continue or yeah? Yes, you can, as long as it goes. Okay, good. No, I was saying that for me, so I soon realized that I have to learn different parts of like shooting by myself, like filming, directing, doing a big part of the job by myself. So I was very independent. I am actually very independent when I make films. And at the same time, I decided to overcome this kind of like the fact that you're not being taken seriously by your male colleagues, or you're not being taken seriously by like people who work in the industry, especially in Iran. I thought that, okay, I make a choice and I mainly work women. So I have this women collective in Tehran. And the last projects I've had since like a few years now have been mainly with women, because I also produce, I direct, I edit, and I also produce. And especially as a producer, for me right now, it's very important to work with women, because
as a producer, you also empower a little bit. So I think that's a way that through joining our forces and through reinforcing ourselves, we can somehow overcome those obstacles as well. But there has been a lot of learning. I agree with Barış that the fact that you know that you are limited and you're not being taken seriously make you work double time, like make you work more. And for me, it ended up in wanting to learn everything, or at least knowing everything more or less. So I do not depend so much on others. I do not say that this is going to work for everyone, but at least the fact that as women, we try to work with each other, create collectives, and empower each other in communities of artists and filmmakers, I think that's very important. And we can, be all of us be under umbrella, more powerful and more inspired to continue working. I think it's very important to support ourselves as women, because patriarchal capitalist society has told women that you're each other's competitors, and you shouldn't get together. This is patriarchy. We have to go back to our traditions, to all those sisterhoods that our grandmothers they had, and bring that back in our today's work. Çok önemli bir şey söyledi Afsaneh. Kadınların bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsetti ki ben de buna çok inanıyorum ve zaten o yüzden burada şu anda birlikteyiz ve Kadın Sinemacılar Konuşuyor bölümünü başlattık. Zaten İFSAK'ta toplumsal cinsiyet çalışmaları grubu da var. Bizler bir aradayız ve bir dayanışma içerisindeyiz gerçekten. O kız kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ve Tahran'da bir kadın kolektifinin kurduğunu, kadınlar bir arada ürettiklerini, bundan yani çok ilham aldıklarını, yani bunun kendisinin bağımsız olarak bu şekilde çalıştığından bahsetti. Kadınlar arasındaki rekabetin patriarkanın istediği bir şey olduğunu söyledi. Kapitalizm ve patriarkayı bir araya koydu. Evet, çok doğru. Çok doğru. Evet. Evet, rekabet zaten çok kötü bir şey. Ama yani kadınlar arasındaki rekabet de ancak erkeklerin karşısında kadınları bölmek, yani birlikte olmak, bize gücümüzü fark etmek, cesaretimizi ortaya çıkartmak için çok önemli. Ve yapımcı olarak da kadınlarla çalıştığını söyledi. Başka herhalde ya erkeklerin kadınları ciddiye almadıklarından bahsetti ki yani bu benim başıma çok gelen bir şey. Özellikle hani fiziksel olarak da biraz böyle minyon yapılı birisiyseniz, ki ben öyleyim, böyle küçük kardeş havasında konuşabiliyor erkekler. Ve o küçük kardeş şeklinde konuşabilirler ama orada bir iktidar var, orada bir güç var ve bir ezmeye çalışmak var. Bunu hissettiğim zaman yanıt vermek istiyorum. Her zaman da çok anlayışlı olamayabiliyorum. Bizler bir araya gelip konuştuğumuz zaman daha gücümüzün farkında olup gücümüzü de arttıracağız ki Afsaneh de bundan bahsetti. Kadınların güçlenmesi için bir araya gelmelerinin önemli olduğundan, o büyük annelerimizden gelen kız kardeşlik ruhunu devam ettirmekten bahsetti. I totally agree with her. I think, I mean, it's so true, and my experience is the same, and I'm sure so many female artists would, and they do agree with this. When you talk to them, because I know Spanish, Italian, English, Russian, whatever, so many artists in London, and whenever I chat to them, the problems are more or less the same.
So it's quite a universal problem, the gender inequality everywhere and in arts. And as Afsaneh said it very elegantly, they kind of pit you against each other. The patriarchy is very, very, successful about that. And when I think about my career as an actor, I remember how they did that, how they used to do that. If you're a female actor, if you're an actress, it's very important that you're beautiful. So they would always go, oh, she's more beautiful than the other one, and you are more beautiful and more talented. And what happens is women unconsciously start competing with each other in the industry as actresses, but they become so vicious towards each other, if that makes sense. Because the male bosses lay the laws and the rules down, yeah? So they treat women like that, and women are like, they step on each other to get the parts, to get the roles. And I used to feel when I was young really sad about that. I didn't do it, and I've never done it, but it was very violent, They were competing to get roles, and women were being so vicious against each other. They were competing by flirting with the directors, because that was the rule of the game. And probably it still is, it still is in many circles. And we really need to work against that. And I'm doing my best to work with women, and I'm trying to give them opportunities as, editors, as producers, as actors, as visual artists, so that they have more space and more opportunities. And we worked in this project, Lockdown, Locked In. We worked 70 women. We worked so well together. It was great. I think we need to, as Afsaneh said, we need to work against that. We should try to do the opposite. If they are pitting us against each other, we need to really undo that and don't go along. Yeah, that's very interesting what you just referred to, because at some point your gender is the reason that you're being discriminated and marginalized, but yes, at the same time, because of all this sexist setup in the industry, your gender is being used for you to go up the ladder. Yes. That's why there's a lot of sexual harassment, for example, in cinema. Of course, because that's what I mean. Because your sexuality, your gender is used in order for you to have some opportunities or to reach up. Yeah, exactly. And because the request is there, then of course some of our colleagues may respond to that in order to and then, as you say, they enter into competition. So I think what's important and what you just referred to is that we look at it in a very genderless from a very genderless point of view, so that you are not the female filmmaker, you do not consider yourself a female filmmaker the way it is usually said in media, because as soon as you say a filmmaker, people assume it's a male filmmaker. If otherwise, you have to say a female filmmaker, and that shows to what extent this industry is male dominated and to what extent you are being marginalized unless you vocalize that. So I think we have to look at it in a very genderless point of view. So as you say, I choose my colleagues, editor, sound designer, I choose these people because of their job, but also because we want to somehow build a genderless industry. Well, at the moment, of course, I couldn't hear the last things you said, but but because the numbers are so unequal, the numbers, when you look at male artists and the females are much less.
So you can actually use positive discrimination, and that's what we need to do to actually equalize the numbers. And there are so many very talented women, and I would like to choose them, to give them more, because they are not given so much opportunities. They are not. Yeah. Çeviri yapmamız gerekiyor. Çok güzel konuşuyorsunuz. Kaptırdık gidiyoruz. What are you laughing at? I should. We have to translate, but I didn't want this to cut this conversation. It was going very well, but we have to translate. Barış'ın konuşmasını aslında çevirmem gerekiyordu. Aynı deneyimleri yaşadığını, o da 70 kadar kadınla çalışmışsınız değil mi? Karantinada Mahsur projesinde. Çok güzel geçti tabii ki. Çok uyumlu çalıştık ve onu bilinçli yaptım ben. Yani hem kadın projesi zaten ama evet. Çaba harcadım herkes kadın olsun diye. Evet, evet. Bir de bu oyunculukta kadınların nasıl birbirine kıyaslandığından bahsettiniz. Daha güzel olmasından örneğin. Ya güzellik çok ön planda, görsel sanatlarda ve tabii ki erkeklerin dünyası, çoğu yapımcı erkek, çoğu yönetmen erkek ve ben gençliğimde 20'li yaşlarımda onu gördüm. Çok üzülürdüm. Kadınları birbirine karşı düşürme halleri, yani birbirlerine karşı koyma, yani sen daha güzelsin, sen daha yeteneklisin, senin şimdi onunla yarışman lazım, benle flört edersen işi alırsın, benle yatarsan iş senin. Yani anlatabiliyor muyum? Kadınlar bu erkek yönetmenlerle yattığı zaman suçlanır ya sürekli, o beni çok sinirlendiren bir şey. Bir ressam arkadaşım, Huri Kuriş aslında çok güzel bir şey söyledi geçenlerde. Su zehirli dedi. Suyu içtiğimiz için suçlanıyoruz. Suyu zehirleyen kim? Suyu zehirleyen erkekler. Yani bu piyasanın başında kimler var? %99-95 neyse erkek var. Şimdi bunların kurduğu kurallarla gidiyor bu piyasa, bu sektör. Su zehirli. O kadınlar da içiyor. Hepimiz içiyoruz yani şu ya da bu şekilde. Ondan sonra da deniyor. Hollywood'da da bu oldu biliyorsunuz bu Weinstein olayından sonra. Gitmeselerdi otel odasına, gitmeselerdi yalnız kalmaz. Ya kadınları suçluyorlar sürekli. Yatmasınlar o zaman yönetmenlerle falan diye. Oysa hiçbir şekilde çalışamıyorsunuz ve bir takım insanlar benim, senin, onun, bunun avantajlarını taşımıyor. Benim başka becerilerim var. O şekilde de para kazanabiliyorum. Ama bazı oyuncu arkadaşların tek şansı o piyasada o işi yapmak. Yani kadınları suçlamak çok yanlış. Orada da o oluyor. Ben gençliğimde onu görüyorum. Erkek yönetmenler ve yapımcılar güçlerini çok güzel kullanıyorlardı bu kadınlara rol verirken, hepsini yataktan geçirmek için. Ama bu arada da o kadınlara orospu deniyor. Bu beni çok sinirlendiriyor hala. Yani. Barış spoke about the situation between the directors and the actresses, and she gave a very good example. One of her friends said that the water is poisoned. We blame the women, but they drink the poisoned water. And she told us how she was angry about this. To play in a movie, to be a part of the movie. If the director is a male, he can force you to sleep with him. And yes, this made her very angry. Still, yes. The situation, though, I used to listen to some English actors. And I was saying, oh, it's so bad in Turkey. And they were saying, Barış, it's not so much better here, The rules are more or less the same, And they were it's much better, of course, over there. It's much better. It's
you know, people are more careful now, you know, in Britain, because they might be sued. It's much better there, but still women... Yeah, because finally we understood that there has to be some very strict rules set, no, in order to protect half of the industry. But they still talk about, you know, I've listened to so many stories over there as well, the dodgy auditions and, you know, male directors asking them to take their clothes off and show their legs and, you know, stimulate a sex scene or stuff like that, you know. So it still happens, but they are more careful after this Weinstein business. After Me Too, they are more... Yeah, exactly. Yeah. Thanks to this hashtag, no, that there's being a lot of awareness around that and new rules. I think it's very important that especially young female filmmakers, actors, they also be like very conscious about their rights and to what extent they, especially for example, this example of auditioning when you said like to what extent you know you have to know your boundaries and the limits to say yes to what and to say no to what, you know, in order to get a job or to get a project or not. Burada bir reklam arasına girelim diyeceğim. Bizim festivalle ilgili bir reklamsı bir şeyimiz var. Tam da bu konuyla ilgili bir filmimiz olacak yarışmalı kısımda. Adını yanlış hatırlamıyorsam Cehennem Boş, Bütün Şeytanlar Burada diye adı uzun. Bu sanat dünyasında, tiyatrocular bazında sanat dünyasında bu neydi kelimeler gidiveriyor. Yani bu bahsettiğimiz konulara değinen tam da onun etrafında çekilmiş bir kısa filmimiz var festivalimizde. It was a short commercial break and I mentioned a short movie in our competition part just about this problem. The harassment in theater, I guess. Now we're back to you. Ayten, YouTube'dan gelen herhangi bir yorum var mı? Yorum yok. Herkes iyi yayınlar diliyor, selamlıyor. Teşekkür ederiz. Çoğu kadın. Bir tane yönetim kurulu üyemiz dilemiş. İyi yayınlar. Erkek yönetim kurulu üyesi mi? Evet. Her şey çok iyi gidiyor, çok iyi anlaşılıyor herhalde. Yorum sonra gelecek mi? I have asked if we have received any questions or comments, but nothing yet. Bugün aslında bir film izledik. Ben de ondan bahsetmek istiyordum. Prag'da, FAMU'da okuyan, sinema okulunda okuyan Vietnamlı bir öğrencinin, Diana'ydı ismi, Diana, evet. Onun babasına yazdığı, babasıyla mektuplaşmalarından, Letters filmin ismi, Mektuplar. Ve babasının, Vietnamlı bu ailenin babasının özellikle ne kadar erkek çocuk istediğiyle ilgili. Ve sonra anneyle ayrılıyorlar ve ikinci evliliğinden bir erkek çocuğu oluyor babanın. Gerçekten bu sorun dünyanın her yerinde, kadın ve erkekler arasında. Orada da yani Vietnamlı bir aile ve erkek çocuk istiyorlar. Today we have seen a movie in our festival. The director is a student in FAMU Cinema School in Prague, and the title is Letters, and it's about the relation between the father and the daughter. It's a real story of the director, Diana, and she was talking about that her father wanted to have a boy.
and divorced with her mother, and then she had a second marriage, and he had a boy. In Vietnam also, it's like we have in Turkey, and maybe in Iran also. I think, how is it in Iran, Afsaneh? Boys are more valuable, precious than girls in the families. Yeah, I mean, not right now, and not in big cities. I mean, this probably was the case, like. Same in Turkey. Yes. Yeah, same. like in previous generations, of course. I mean, also it's because of. It all started because of the force of labor, no, like because boys were taken to work and they had like more force to work. But I mean, already in my generation, it was less, and right now it's really, especially in big cities, it's really not the case. But of course, like this issue has always, I think, existed for the whole humankind, not just like our countries. Yeah, but in the past. Probably like still in small villages, people still have like more esteem for men, but yeah, I hope that won't be the case anymore soon. Yes. Bu kız çocuk erkek çocuk arasındaki ayrım İran'daki durum nasıl diye sordum Afsane'ye. Bizim yani aşağı yukarı Türkiye'deki gibi yani büyük şehirlerde ve benim neslimle, benim jenerasyonumla değişiyor. Ama yıllar önce evet erkek çocuklarla kız çocuklar arasında bir fark daha çok vardı. Belki küçük kasabalarda hala devam ediyor. Aşağı yukarı bizde de öyle aslında yani benim de arkadaşlarım kız çocuklarıyla erkek çocukları arasında bir ayrım yok. Yapanlar daha azaldı eskiye göre ama yine de toplumsal bir sorun olarak cinsiyetler arası eşitsizliği yaşıyoruz tabii ki. Başka nelerden konuşabiliriz? Sizlerin eklemek istedikleriniz var mı? Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Yayına döndük mü Berna? Yayındayız. Yayındayız. Ben hala reklam gidiyor zannediyorum. Yok, hayır. Geriye döndük. Yok, hep yayındayız. Oh, okay. I don't know. Do you have any questions? Any more questions? I have a guest arriving. That's an announcement. And I have a cat who wants to be fed, so let me know. So we have 3 cats online this evening, I guess. I have 2 cats and one of them, he is famous in this İFSAK TV. Now he is looking at me. Yeah, mine is being restless as well. Ayten has 2, I guess. Ayten'in 2 tane vardı galiba. And Barış, do you have any cats at home? No. No, we used to have a dog, but he died a few years ago. I don't have a cat, no. I think it's been Sanırım quite a satisfactory conversation because from YouTube there is no question. Are people still watching? Because perhaps you can give them the floor. You can tell them to ask questions. Maybe they are waiting for that. I have. Oh, you have? Sorry. No. I have asked them if there is any question. YouTube'dan soruları yazabiliyorlar. Yani araya girmelerine gerek kalmıyor. Oradan sorular yazabiliyorlar. Ama şu ana kadar bize gelen bir soru yok. It has been about 1 hour and I think we can finish now if it is if you need you would like to say something more. Ya bir toparlayabiliriz ve bitirebiliriz herhalde. 1 saattir de konuşuyoruz. I just want to thank İFSAK and you guys very much. I'm really honored to be a part of this prestigious film festival. I'm really proud. And I'd like to also thank
my team of 70 artists, and hopefully they will watch this, or they are watching it. I wish they were here online with us, at least a few of them. It was last minute, so I couldn't think of that. But yeah, I really would love to thank them again for the solidarity and for all their effort and creativity and wonderful work. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. The pleasure and honor is all ours. Yeah, thank you, Berna. Thank you, Sina. We thank you too. I have to mention that you have been in Istanbul in February. Yeah. Aslında biz bu söyleşiyi festivali Şubat ayında yapacaktık ve Afsaneh de aslında gelmişti İstanbul'a ama biz erteleyince deprem nedeniyle böyle online yapmak durumunda kaldık. I thank you too. Yeah. And hope to meet physically in İFSAK. Yeah, inshallah. Maybe in the future. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Everyone. Have a nice evening. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. Thank you. Bye.